My question is on Hara diagnosis. Would you please review on what to look for as far as show pattern is concerned when there's a resistance in the following areas? Upper right abdomen only below the rib cage, upper left abdomen only below rib cage, both upper part of the abdomen below the rib cage. Sometimes there's a protrusions of the rib cage and one side is higher than the other. And what does this mean if it is on the left or on the right? Also, what does it mean when there is a pulsation along the conception vessel above the navel? はい。副症についてですけど、ちょっと基本的なところになりますので、そのあたりから説明していきます。お腹というのは脈とイコールです。だから脈症イコールお腹も大体似たようなところがあります。So basically here, pulse equals the abdomen. So there's going to be similarity between these two. どういうことかというと、脈というのは弾力、ね、パワーがないといかんですよね。So basically, when you're taking a pulse, the pulse itself has to have some power. エネルギーがあって、しかもなおかつ柔らかみがないといかん。It has to have certain amount of energy, but it also has to be soft. 体の元気があって、しかも五臓の調和が取れているということですよね。So the body should be healthy, and then all the five zang organs should be pretty well balanced. お腹も同じです。And same thing with the abdomen. お腹も柔らかみがあって、しかも弾力もないといけません。So the abdomen, when it's healthy, should be soft, but it also should have enough resistance or, energy there. 元気な赤ちゃんのお腹を思い浮かべていただくといいと思うんですが、赤ちゃんのお腹というのは柔らかいですが、反発力もあります。So I want you to imagine healthy baby's abdomen. It's very soft, but at the same time, there's a resistance. There's like suppleness to it. そういうお腹がいわゆる健康な正常なお腹ということになるわけですね。So that type of abdomen is considered a basic healthy abdomen. ですから、お腹にも体の健康の状態が出ます。So basically, the health of the person is reflected on the abdomen. お酒をたくさん飲んだりとか食べ過ぎてる人っていうのは、お腹がポコーンと膨れてて、力はありますが、非常に張って強く弾力があるというわけではありません。So for those people who have a lot of alcohol or eat too much food, it might be kind of protruding out. So they may feel like there's power, but the resistance may not be so good. 逆に胃腸の弱い人はお腹が張りがなく柔らかみはありますが抵抗が少ないです。So for those people who have weakness in the stomach and large intestine, it may be kind of less resistance, but it might be quite soft. ですから、それがまず基本的なお腹の見方ですね。So this is the basic way of looking at the abdomen. で、このお腹がお腹の部位で分けてみる見方もあります。And another way of looking at the abdomen is looking at the different areas of the abdomen. まず、おへそを中心に半分に分けます。So for example, you can divide from the area of the umbilicus. こっちが陽、おへそより上が陽で、おへそより下が陰ですよね。So above the umbilicus would be the yang region, and then below would be the yin region. それぞれを見ることによって、陰と陽の強さが、バランスが分かります。So by looking at these two sections separately, you can understand the balance and the situation of the yin and yang of the body. で、これを5行で見る見方もありますね。There's also a 5-element way of looking at this. で、頭文字だけで
So that one is the heart, and this one is the liver. This one is a spleen, and this one is the lung, and this one is the kidney. お腹を分ける、南行子流に分けるとこういう分け方ですよね。So the 5-element way of dividing the abdomen looks like this. 見てくださいって言っとこうか。こんな感じで、ほんで、これらの抵抗を見て、それぞれの臓器の状態を見ていくわけですね。So if you touch these different areas, you can feel about the resistance and the softness, and then you can understand what's going on with these zang organs. で、ここの抵抗、こちら側の左側の抵抗っていうのは、環境症。こういう強い抵抗は環境症ね。環境。So for example, if there's a strong resistance on this side of the abdomen, it's going to be the liver deficiency. で、こちら側はね、こちらの方は間実症なんですね。And this lung side is actually a liver excess pattern. これは先ほどもちらっと説明しましたけど、排気が拒して血が停滞するためにこういうふうになるっていうような形の説明もまあできます。So as I explained earlier, if there's poor circulations of the qi, eventually it can affect the blood level and cause the excess of the liver. それともう一つは、ここの肋骨に沿っての部分、肋骨の部分ですね。So this is the area of the rib cage when you follow along. ここの部分っていうのは体の分け目ですから、肝胆の支配になるんですね。So this area right by the rib cage divides, and then you can understand the separations of the liver and the gallbladder. ですから、ここの抵抗っていうのは基本的に肝の症状というふうに捉えていただいても結構です。So if there's a resistance there, the whole area there, you can see that that's basically the arena of the liver. この肋骨の抵抗っていうのは肝の症状である。肋骨のあたりの抵抗っていうのは肝の症状である。So any resistance or issues along the side of the rib is going to be symptoms in relations to the liver. そう、L って書いてたよな。LI か。いや、そっちがもう L なんですよ。まあそんなとこね。だから先ほどのご質問であったところで、こちら側がの抵抗が環境症、こちら側の抵抗が間実症っていうふうに考えていただいたらいいですね。So if you have resistance on the first one, on the liver side, it would be the liver deficiency. And on the opposite side, where it's the lung, if there's a resistance there, you can think of that as a liver excess pattern. ほんで、もう一つ、ここの部分に詰まりがあるっていう意味だと思うんですけど、ここの部分は心になります。So basically, if there's a stagnation in that area, this is the arena of the heart. だから、心の実とか心の熱の時にここが詰まっていることが多いですね。So the stiffness or the resistance in that area is usually the issues of the excess, or if there's a heat stuck or trapped in the heart. ここが詰まっている人は動悸がするとか、夜が寝にくいとか、胸がゾワゾワするとか、そういった症状がよく出てます。Usually, these patients who have tightness or resistance in that area would have symptoms such as palpitation, difficulty sleeping at nighttime, or discomfort in the heart. ここの実があるということは、相対的にここが拒していることが多いです。Oftentimes, there's excess there. In conjunction, you'll see the deficiency or weakness in the kidney area of the abdomen. ですから、小で言うと、腎虚で心熱っていうような状態の時に、ここの抵抗が出やすいですね。So this would be the case of the kidney deficiency with the heart heat. そんな感じでいかがでしょうか？Is this okay for explanation?